Đời đủ đầy khi ta biết buông tay. Trong cuộc đời hối hả này, liệu có bao giờ bạn chợt dừng lại và tự hỏi, điều gì thực sự làm nên sự đủ đầy? Ta vẫn miệt mài kiếm tìm, cố gắng nắm giữ, vun vén thật nhiều, nhưng rồi sao vẫn thấy lòng mình trống trải, vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó thật khó gọi tên. Có một câu nói giản dị mà sâu sắc vô cùng, rằng đời sẽ đủ đầy khi ta biết buông tay. Chẳng phải tự nhiên mà ta thấy dòng sông kia cứ âm thầm chảy, không khoe khoang, không vội vã. Thế mà nước vẫn tưới mát vạn vật, nuôi dưỡng sự sống tràn đầy. Chẳng cần ai phải hô hào, chẳng cần một bàn tay hữu hình nào đứng ra điều khiển hay đòi hỏi công trạng. Trong triết lý của Lão Tử, đạo chính là khởi nguồn, sinh ra muôn loài, còn đức là cái năng lượng bao dung, ươm mầm và nuôi dưỡng, để vạn vật cứ thế lớn lên, một cách tự nhiên, không gò ép. Thế nhưng, giữa nhịp sống hôm nay, chúng ta lại quá quen với việc đặt tên cho mọi thứ, cố gắng ghi công, tranh giành quyền kiểm soát từng chút một, từ sự nghiệp, tiền tài, cho đến cả những mối quan hệ cá nhân hay hình ảnh mình trên mạng xã hội. Ta miệt mài đo đếm giá trị bản thân qua những thứ có thể chạm vào, có thể sở hữu, có thể khoe khoang, và rồi cứ thế chìm trong vòng xoáy của sự so sánh, của nỗi lo lắng không ngừng. Lão Tử bậc hiền triết ấy lại nhẹ nhàng chỉ ra một điều thật nghịch lý nhưng vô cùng sâu sắc. Điều quý giá nhất, điều làm nên sự đủ đầy đích thực, lại chính là thứ không thể nắm giữ, không thể sở hữu, không cần phải đặt tên hay ghi công. Có lẽ, chính trong sự vô hình, trong cái buông bỏ nhẹ nhàng ấy, ta mới tìm thấy sự bình an và trọn vẹn tuyệt đối. Chào mừng bạn đến với Dấu Chân Minh Triết, nơi chúng ta sẽ cùng nhau lần theo dấu chân của những bậc hiền triết phương Đông để khám phá và tìm lại sự đủ đầy diệu kỳ đến từ vô vi. Từ việc để đạo và đức tự thân vận hành như vốn có, một cách tự nhiên nhất. Hãy cùng tôi trên hành trình này, để xem điều gì sẽ chờ đợi chúng ta khi ta dám nhẹ lòng buông bỏ. Và khi ta nói về sự vận hành tự nhiên của đạo và đức, một câu kinh điển trong Đạo Đức Kinh đã gói gọn tất cả. Đạo sinh chi, đức xúc chi. Nghĩa là đạo là nguồn gốc của mọi sự sống, là cái đã sinh ra vạn vật. Còn đức chính là năng lượng bao dung, là dưỡng chất vô hình mà đầy đủ, đã nuôi dưỡng và làm cho mọi thứ được lớn lên một cách thuận tự nhiên. Thật vậy, nhìn vào dòng sông, nhìn vào cây cỏ, ta thấy một sự trưởng thành không vội vã, không phô trương, nhưng đầy bền vững. Cũng như vậy, Mạnh Tử, một triết gia nho gia vĩ đại, từng chiêm nghiệm sâu sắc về bản chất con người và nói rằng dưỡng tâm tất dưỡng tính. Câu nói này vang vọng một chân lý tương tự. Muốn sống một cuộc đời trọn vẹn, muốn tâm hồn mình được an yên và phát triển đúng đắn, thì con người cũng phải biết nuôi dưỡng phần gốc rễ sâu thẳm nhất của mình. Đó chính là bản tính thiện lương, là lương tri, là cái tâm nguyên sơ. Trong thế giới hiện đại cuồng quay, chúng ta thường mải mê, bón phân cho những cành lá sum xuê của tham vọng, của những mục tiêu bên ngoài. Công việc thăng tiến, tài khoản ngân hàng đầy ắp, danh tiếng vang xa, hay một hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội. Ta dành mọi năng lượng, mọi tâm trí để chăm chút cho những thứ mà đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, những thứ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, chính trong lúc mải miết chạy theo những ánh hào quang ấy, ta lại vô tình bỏ quên đi cái đất gốc quan trọng nhất của đời mình. Đó là sức khỏe thể chất và tinh thần đang dần kiệt quệ, là những mối quan hệ tình cảm chân thành đang phai nhạt, là những giá trị nhân cách, đạo đức đang dần bị xói mòn. Giống như một cái cây, chỉ biết chăm chút cho những bông hoa rực rỡ, khoe sắc, mà quên đi việc tưới tắm cho bộ rễ ẩn sâu dưới lòng đất, thì dù có đẹp đẽ đến mấy, sớm muộn gì nó cũng sẽ héo tàn và chẳng thể đứng vững trước dông bão cuộc đời. Khi cái gốc không vững, thì dù có đạt được bao nhiêu thành công bên ngoài, ta vẫn mãi thấy chơi vơi, thiếu vắng và sự đủ đầy đích thực cứ mãi là một điều xa xỉ. Không chỉ dừng lại ở việc sinh ra và nuôi dưỡng, đạo và đức còn tiếp tục song hành trong một chu trình hoàn hảo như Lão Tử đã diễn tả. Thành chi, thục chi, dưỡng chi, phú chi. Nghĩa là chúng làm cho vạn of hinges roll up their heavy metal shutters, their hands perhaps dusted with fine fabric threads from yesterday's creations, or even the faint scent of fresh paint from a late-night touch-up. Already, the air begins to awaken with a symphony of delightful aromas. The rich, earthy smell of newly crafted leather shoes still in their boxes mingles tantalizingly with the delicate sweetness of a sophisticated perfume wafting softly from a nearby boutique,
promising elegance and allure. In the windows, perfectly poised mannequins, perhaps sporting daring geometric prints or impossibly bright block colors, stand with a silent, confident pride, their unblinking gazes seeming to invite every passerby to pause, to lean in just a little closer, and perhaps to share a knowing smile at the sheer audacity of the new styles. And then the sounds begin to truly fill the narrow street. The familiar, rhythmic clatter of delivery vans pulling up, their engines rumbling softly as crates brimming with the latest vinyl records, the very soundtracks of a generation. And heavy bolts of richly patterned cloth are carefully, excitedly unloaded onto the pavement. Even at this early hour, before the crowds truly descend, the air is already alive, buzzing with a palpable sense of promise, a quiet hum of expectation. As the sun begins its slow climb, casting longer shadows and then brighter light, Carnaby Street truly starts to hum, like a tuning fork struck just right. If you were to close your eyes, take a slow, deliberate breath, you could almost feel the warmth of the rising sun on your face, and surely catch the comforting, familiar scent of freshly brewed coffee drifting gently from a little corner cafe, beckoning you in for a moment of peace before the delightful chaos of the day truly begins. Một khía cạnh nữa của sự vô vi mà Lão Tử muốn gửi gắm, đó là vi nhi bất thị. Street truly bursts forth, alive with a kaleidoscope of color and sound that seem to dance in the very air. You would see them then, wouldn't you? Girls, their perfectly bobbed haircuts swinging just so with every confident step, emerging from the vibrant shops in dazzling white patent boots, perhaps a new purchase, their laughter bubbling up like champagne as the daring hem of a brand new miniskirt playfully caught the breeze, hinting at liberation and joy. Nearby, boys, effortlessly cool and full of a youthful swagger, would lean casually against ornate lampposts, their figures silhouetted against the bustling backdrop, their suits sharply cut and impeccably styled, ties narrow and fashionably slim, their smiles wide and infectious, reflecting the vibrant energy all around them. From every open doorway, a cascade of sound would spill onto the pavement, an irresistible invitation to a new world. The raw energy of the Kinks, the defiant roar of the Who, the soulful rhythm of the Small Faces. All of them, it seemed, vying playfully for your attention, their melodies weaving together into a joyous tapestry over the lively chatter and excited murmurs of the ever-growing crowd. Perhaps, on a quiet corner, you might even spot a lone painter, his easel carefully set up, brush poised, attempting to capture the swirling, effervescent life around him, the dynamic movement of fashion and spirit that flowed ceaselessly. For a precious moment, you might simply pause, perhaps just off to the side, allowing the sheer, exhilarating rhythm of it all to sink deep within you, like the unforgettable melody of a favorite song you know so utterly by heart. A tune that always carries you back to a time of boundless possibility and youthful exuberance. Vậy điều gì làm cho đạo và đức trong triết lý của Lão Tử lại được tôn quý đến nhường ấy? Street seemed to transform once more, its bustling boutiques becoming less like mere shops and more like captivating stages, each one presenting its own unique act of style and daring. Step inside Lord John, if you would, and feel the immediate shift in atmosphere. The walls inside glowed with incredibly bold, often psychedelic patterns, wrapping you in a kaleidoscope of color,
while the mirrored ceilings above, catching every angle, reflected an endless, shimmering tableau of innovative fashion, making you feel as though you were truly part of a living, breathing art installation. Just a little further along, a different kind of magic awaited at I Was Lord Kitchener's Valet, a treasure trove for the truly adventurous, where you might find yourself mesmerized by the sight of bespoke Union Jack jackets, hanging alongside authentically distressed military coats, each piece beckoning you to embrace a bolder, more individualistic expression. And if you looked closely, or perhaps listened carefully, you might even discern a faint rhythmic hum from the tiny attics perched above these very shops. Here, in these quiet, often cramped spaces, dedicated young designers would bend over their sewing machines, their needles flying, working late into the evening, fueled by countless cups of tea and an unyielding passion, dreaming, always dreaming, of the very next trend that would set the world alight. As you wandered, perhaps your fingers would instinctively reach out, brushing against the luxurious softness of a velvet sleeve, or feeling the cool, smooth whisper of a silk scarf. And in that simple touch, each garment seemed to carry a story, a silent testament to a generation that was dressing not merely to cover themselves, not simply for warmth or modesty, but with an exhilarating sense of purpose, to boldly declare with every fiber and stitch precisely who they were and what they stood for in that remarkable era of change. Và điều cốt lõi nhất mà Lão Tử muốn chỉ ra khi nói về đạo và đức chính là Dipping below the rooftops of London, Carnaby Street would shed its daytime skin and change its vibrant face once more. This was when the magic truly began to shimmer into view. One by one, with a soft, almost theatrical pop, the dazzling neon signs that adorned every shopfront and doorway would flicker to life, bathing the still damp cobblestones below in an ethereal glow of pinks and blues and electric greens, casting long, playful shadows that danced with every passing figure. The crowds, which had been lively all day, seemed to thicken now, swelling with an eager energy, and the music, which had been a constant hum, grew undeniably louder, spilling with an intoxicating abandon from every open window and door, echoing against the brickwork. It was clear, without a single word needing to be spoken, that the night belonged entirely to the exuberance of youth. You would hear it then, wouldn't you? The unrestrained, joyful laughter bubbling up and spilling out from a crowded pub, mingling with the cheerful clink of glasses as friends toasted the evening, and perhaps carried on the cool evening air, the clear, clean strum of a lone guitar played by someone lost in the moment. Somewhere, just beneath your feet, in a cozy basement club, a young, as yet unknown band would be playing, their sound raw and exhilaratingly electric, each note vibrating, echoing against the low ceiling, filling the space with a palpable excitement. And there in the glow, people would be dancing, shoulder to shoulder, a joyful throng of bodies moving as one, lost completely in the sheer unburdened joy of the moment, their faces alight with freedom. The entire street, from one end to the other, truly felt like an impromptu, endless festival, a vibrant celebration of life itself under the shimmering London night. Cuối cùng, điều làm nên sự vĩ đại của đạo và đức, điều khiến chúng trở nên đáng kính trọng. Just a few steps away from the very heart of Carnaby's bustling main thoroughfare, you might discover, as many did,
that there existed quiet corners, little pockets of serene refuge where the world seemed to hold its breath for a moment. Imagine, for instance, stepping off the lively pavement and into a small, unassuming tea room, tucked away so discreetly just behind the main street, almost as if it were a secret. Inside, the air would be instantly softer, calmer, filled with the comforting sight of gentle steam rising gracefully from delicate china cups, carrying with it the warm, distinctive scent of Earl Grey tea, or perhaps a comforting Ceylon, a truly soothing balm for the senses. You might observe a young woman, her brow slightly furrowed in concentration, yet with a spark of excitement in her eyes, as she slowly, thoughtfully leafs through the glossy pages of a cutting-edge fashion magazine, its pages still crisp with newness. Beside her, her friend, perhaps with a stray pencil mark on her cheek, would be diligently sketching intricate, bold designs on a crumpled paper napkin, her dreams taking shape right there on the tabletop. Their voices, though low and murmuring, would carry a soft, hopeful cadence, weaving intricate plans for a future that felt bright and full of possibility. Perhaps of their own boutique, or a collection that would one day grace these very streets. Outside, the city roared on, a vibrant symphony of music, laughter, and endless movement. But here, within the comforting embrace of the tea room, time itself seemed to slow, to expand, offering a precious moment of stillness. You would feel the gentle warmth of the tea seep into your hands, a quiet comfort, and in that simple act, you could truly breathe. Feeling a profound sense of calm settle within you, a peaceful haven amidst the joyful, glorious storm of the swinging 60s.